Mijn name ist Lena Brauer. Ik ben 36 Jahre alt, und meinem 18. Geburtstag mijn eltern mir gegenüber Kuchentisch mit einem verblasten großen Rucksack zwischen uns, kein Umschlag, kein Scheck. Nur 5 Wort von meinem Vater, du schaffst es allein, Lena. 2 Jahre zuvor hat meine Schwester Sophie zu ihrem 18. Geburtstag 180 Euro bekommen, ein Sicherheitsnetz, ein Zukunft. Feierlichkeiten im Garten, trennen meine Mutter, Jumarmungen, die Fotos wird wehen. Ich bekam einen Rucksack aus dem Keller. 10 Jahre später war Sophies Geld verschwunden. Jeder Euro. Und ich hat etwas, das mein Eltern ihr niemals hätten kaufen können. Als sie herausfanden, was das war, rief mein Mutter mich zum ersten Mal seit Jahren und nicht sich zu entschuldigen. Was sie von mir verlangt, verarbeit ich noch cute. Willkommen, wenn du jemals die stark in einer Familie warst, die den Unabhängigkeit mit Bedürfnislosigkeit verwechselt hat, dann wirst du dies nicht kennen. Bleib bis zum Ende, denn das, was mein Familie von mir braucht, das haben sie nie kommen sehen. Das Haus der Familie Brauer stand in einer ruhigen Straße in Hannover. Weiße Verputz ein gepflegter Vorgarten ein Einfahrt, die mein Vater Klaus jeden Herbst nu versiegelt. War Ingenieur. Präzise strukturiert der Typ Mensch, der seinen Werkzeukasten alphabetisch sortiert und glaubt, jedes Problem haben technisch Lösung. Mein Mutter Renate war das emotional Gegenstück, laut herzlich lebhaft. Aber in einem Wehen sei sich einig, Sophie brocht Schatz. Sophie ward 2 Jahre vor mir 18. Ihr Geburtstagsfeier füllt den ganzen Garten. Nachbarn fründ verwandt, Klaus stand am Gartentisch und hielt einen Umschlag hoch, als wäre ein Urkund, 180 Euro. Das ist den Fundament Schatz, sagte und sein Stimm brach. Renate weint die trennen eine Filmszene. Sophie lächelt, als hätt sie das längst gewusst, weil sie es wusst. 6 Monate vorher hatten sie und mein Mutter bereits geplant, wie die erst rate ausgegeben wurden sollt. 2 Jahre später ward ich 18. Kein Garten, kein Gast, nur were wir Kuchentisch mit aufgewärmte Linsensuppe und einem alten Rucksack aus dem Keller. Klaus schob ein zu mir rüber. Die Welt gehört dir, Lena, du brauchst kein Netz. Ich lacht kurs scharf, weil man manchmal lacht, wenn man nicht weinen will. Sie lachten nicht zurück. Später fand mich Klaus auf der Vortreppe. Rock nach Rassius und Motoröl wie immer. Du bist wie ich, sagte Du landest immer auf den Füßen. Das klang wie ein Kompliment. Es war eine Entschuldigung, die sich selbst gab. Drinnen sagt mein Mutter, den Vater weiss was tut, Sophie braucht mehr Halt. Halt, als wäre ich aus Beton und Sophie aus Glas. Glas bekommt ein Vitrin, Beton wird auf die Borstel dürfen. Mein Tante Bridget, Renates jüngere Schwester, sog mich in den Fleur. Das ist nicht richtig, flüstert sie, und den Mutter weiss das. Warum lässt sie es dann so, Bridget short zur Kuch. Weil es einfacher ist, die nicht zu schützen, die laut schreit. Ich packt den Rucksack an einem Sonntagmorgen im August. 3 Jeans, 4 Pullover, ein Wintermantel vom Flohmarkt. Alles was ich besaß passt in etwas, das weniger kostet als Sophies Geburtstagsstort. Die Universität Göttingen hat mir ein Teilstipendium angeboten. Den Rest würde ich selbst verdienen. 3 Jobs, Bibliothek, Café, Nachhilfe, Klaus fuhr mich hin, 90 Minuten auf der Autobahn, sprach über Reifendruck und Wetzel, so zeigte lieb Deutsch Wortingchenweis. Als vor dem Wohnheim hielt, ließ den Motor laufen. Du schaffst das, Lena. Ich weiß. Fuhr weg. In der ersten Watch rief niemanden. Sophie skickt ein Nachricht, viel Erfolg, kein Nachfragen, kein zweites Lebenszeichen. Ich rief einmal und mitwitschebens. Renate ging nach dem vierten Klingeln ran. Oh Lena, what kurs Sophie Lena von deinem neuen Auto. Sophie redet es 12 Minuten über ihren neuen Wagen. Behiesbeer sitzi Panoramadach Perlmut weiss. Sie fragt mich kein einziges Mal, wie es mir geht. Als sie auflegt, sagt mein Mutter noch, ist du genug, und dann, bever ich antworten konnt. Ich muss los, Sophie braucht Hilfe mit dem Versicherungsformula. Ich legte das Handy auf den Schreibtisch. Start die weiss Betonwand mein Zimmer zen. Danach schob ich den Rucksack unter mein Bett, passt perfekt in den Spalt. Als wäre dafür gemacht, unter Dingen zu verschwinden. Das Studium war ein gespaltener Bildschirm. Auf meiner Seite, Wecker 5:30 Uhr Bibliothek Vorlesungen Café bis Leidensschluss Nachhilfe am Wochenende, wir ben die Watch Nudeln.
Freitagabens ein Dörner als Luxus. Mein Notendurchschnitt blieb stabil. Auf Sophies Seit Erzählt Instagram Digestgicht, Lanzarote im Januar, Griechenland im Juni, Shoppingtuten auf Hotelbetten, das Geld word weniger und niemand sagt etwas. Mit 20 Wayen €60 weg, mit 22 Wayen es 120. Ich wehelt später Sozialrecht als Schwerpunkt. Im zweiten Semester bekam ich ein Praktikum in einer kleinen Kanzlei in Hannover, die sich auf Erbrecht und Betreuungsrecht spezialisiert hat. Mein erster Fall war ein 76-jährige Frau namens Helga, deren Sohn über Jahre Geld von ihrem Konto abgebucht hat. Hat ein Vollmacht. Benutzt sei, 74 Euro zu verskeben, während sei in einer Pflegeeinrichtung saß und nicht wusste, worum ihr Telefon abgestellt wird. Ich saß im Gerichtssaal und sah zu, wie der Richter dem Sohn die Vollmacht entzog. Auf dem Weg zum Parkplatz blieb ich stehen und dacht, hat mein Vater ein Testament, ein Vorsorgevollmacht, ein Patientenverfügung. Ich rief Renate an, Mama, hat Papa ein Testament, still, dann scharf, worum fragst du das, hoffst du, das wir bald sterben, sie legt auf. Das Gespräch dauert 38 Sekunden. Den ganzen Sommer half ich fremden dabei, ihre Familien vor genau dem Chaos zu schützen, das mein eigen Family still aufbaut. Am Abschlusstag mai Sonnig saß mein Freund Tobias in der dritten Reihe. Tant Bridget saß neben ihrem lila Blazer, den sei extra für diesen Tag gekauft hat, zwei Stuhl weiter links blieben leer. Ich hat die Einladungen echt watchen vorher verskickt, Klaus antwortet gar nicht. Renate schrieb 3 Tage vorher, Sophie hat Fieber, ich muss bei ihr bleiben, du verstehst das sicher. Sophie schrieb am Morgen, Glückwunsch, Mama sagt, sei ist stolz auf dich. Ich überquit die Buchen, schüttelt dem Decken die Hand und lächelt für die Kamera. Bridget weint, Tobias jubelt so laut, dass die Family hinter ihm süßemen sagt, das wehen mein Menschen. Zwei davon. 6 Jahre lang war ich niemands Tochter. Ich verschwand nicht. Ich endet mein Name nicht, ich sag nicht weg. Ich hört einfach auf Menschen hinter herlaufen, die sich von mir entfernten. In diesen 6 Jahren werd ich Partnerin auf dem Weg in einer Kanzlei. Tobias und ich heirateten in einem kleinen botanischen Garten. 28 Gäste, ein Jazzquartett, ein Torte mit echter Buttercream. Wir kaufen eine Wohnung in der Südstadt, mit einem roten Treppenhaus und einem Balkon so schmal wie ein Briefumschlag. Auf der anderen Seite dieser 6 Jahre eröffnet Sophie ein Boutique. Sophie & Co. in einem Einkaufscenter. Finanziert mit den letzten 50 Euro des Gelds und einem Kredit über 75 Euro, den Klaus und Renate mitentezeichnet hatten. Die Boutique überlebt 16 Monate. Der Kredit wird fällig. Klaus und Renate zahlten ein aus ihrer Rent. Bridget hielt mich informiert. Den Vater wird vergeslich schrieb sie mir im März. Hat zweimal den Herd angelassen. Im Oktober, den Mutter spielt als herunter. Sie redet nicht über Geld, sie redet nicht über dich. Im Januar, hat meinen Namen zu Weichnachten vergessen. Ich rief nicht an, nicht weil es mir egal war, sondern weil ich jedes Mal, wenn ich das Telefon in die Hand nahm, Renates Stimme hört. Du hast uns nie gebraucht. Dann klingelt das Handy. Dienstagnachmittag, 15:47 Uhr. Ich sah den Namen auf dem Display und ließ es viermal klingeln. Lena, ihre Stimme klang älter, ausgesäter, als het jemand sei so weit gedient. Smalltalk wetter Herbstblätter, 30 Sekunden, dann räuspert sei sich. Den Vater hat ein Diagnose bekommen, früh einsitzend Alzheimer-Demenz, ist 64. Der Raum kippt leicht. Seit wann seit nun Monaten. Nun Monat und niemand hat mich angerufen. Worum erst jetzt, wir wollten dich nicht belasten. Natürlich, mein Ausschluss als Fürsorge verpackt. Wie schlimm ist es gibt gut Tage und schlecht Tage. Kennt deinen Namen, pause zu lang. Masonse. Und Sophiese. Länger Pause. Seit 2 Monaten nicht mehr. Dann sagt sie es, den Satz auf den ich 18 Jahre gewartet hat, nicht es tut mir leid, nicht ich lag falsch, sondern wir brauchen den Hilf Lena. Ich wechselt in den Anwaltsmodus, so automatisch wie das Einschalten einer Lamp. Hat Papa ein Vorsorgevollmacht, ein was, ein Testament, wollt sich immer darum kümmern,
Ein patientem Verfügung, Lena, ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ich halt meinen Notizblock, Jede Antwort war ein weiterer Riss im Fundament. Das Haus in Hannover Bothfeld war mit einer Umkehrhypothek belastet, die Klaus und Renate 3 Jahre über aufgenommen hatten, Sophies Kreditraten zu bezahlen. Das Haus, das Klaus 2013 abbezahlt hat. Der Kredit über 75 Euro war via Monat überfällig. Das Konto, 412 Euro. Mama, ich braucht ein Anwältin für Betreuungsrecht. Ich weiß, deshalb habe ich angerufen, Sophie sagt, du kannst das einfach regeln. Ich lehnt mich zurück, starten die Deck. 3 Tage später rief Sophie kein Gruss. Mama hat mir erzählt, dass du kommen willst, das Richlich zu klären. Ich würde es ja tun, aber ich verstehe das alles nicht. Du könntest ein Anwältin beauftragen. Womit die Boutique hat als Jefferson und Mama und Papa bezahlen meinen Kredit. Ich schaltet den Hördos, Tobias short von seinen Unterlagen auf. Sophie fuhr fort, du bist die Familie, das macht man füreinander. Family. Das Wort landet zwischen uns wie ein Stein. Why verwolltest du Papas Finanzen, das rutscht dich so raus bailiffig, mein Jurisdischen Instinkt schaltetten sich ein, bever der Schwester Reflex regieren konnt. Why genau verwolltest du sei, na ja ich helf halt, einkjuf rich nungen. Ich sagt, ich würde es mir überlegen. Ich legt auf. Tobias sah Mitchen, were fahren nach Hause, sagt ich. Ein Paket kam freitags, kein Absender, nur LB, in Renates Handschrift, drinnen Kontoauszug Kreditkartenabrich nungen Mahnbrief. Ein Gelbs postet auf dem ersten Ordner, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich breitet alles auf dem Küchentisch aus. Konto 412 Euro. Sparkonto 0, 3 Kreditkarten zusammen 26 Euro im-. Ich scrollt durch die Positionen. Zara, Sneakershop online, Lieferdienst via 5 mal die Watch, ein Wankuerabo, ein Fitnessabo in Köln. Mein Eltern wohnen in Hannover. Tobias bugt sich rüber, das sind nicht ihre Ausgaben oder, nein. Ich fuhr an einem Samstag nach Hannover, das Haus sah müd aus, Farb blättet ab, der Racen halb gemmet, als het gemmend aufgehört sich zu kommen. Renate öffnet die Tür, bever ich die Treppe erreicht. Grauen den Schleffen, kleiner als ich sei in Erinnerung hat, sei jemand mich zu fest zu steif. Da jemand eine Frau die weiß, dass sei jemandem etwas schuldet. Klaus saß im Wohnzimmer, Fernseher lief, short auf als ich eintrat, bist du die Nupi Pflegehilf, ich blieb stehen, griff den Tragerium in meine Tasche fester, nein Papa ich bin Lena, betrachtet mich freundlich wie einen netten Fremden in der Buschelte Stell. Schöner Name, mein Tochter heißt auch Lena, sei studiert noch. In seinem Kopf war ich noch 18. Das Mädchen mit dem Rucksack, das Rassiowasser Rock gleich wie früher, alles dahinter hat sich verändert. Am Küchentisch breitet ich die Dokument aus. Links Kontoauszug mit Hypothekenpapier rechts Astrich nungen. Dann fragt ich Renate nach den Kreditkartenzugängen. Ich fand sie auf einem Post-it in Klaus Schreibtischschublade. Sein Handschrift noch aus der Zeit, als sei gleichmäßig war. Sech Monate Brechnungen, 26 Euro, ich scrollt langsam, als aus Köln, Sophies Wohnort. Mama kauft Papa bei Zara ein, was ist Zara, hat Sophie ein Kart zu diesem Konto. Die Pause beantwortet die Frage. Sie sollt isner für Papas Einkauf nutzen, wenn sie hochkommt. Mama, Sophie hat 26 Euro auf Papas Kreditkarten ausgegeben, nichts davon sind Lebensmittel. Renate setzt sich, stand auf, setzt sich wieder. Sie wollt es zurückzahlen. Das ist kein Lehen. Nach dem Betreuungsrecht und dem Erbrechtsgesetz hat das einen anderen Namen, finanzielle Ausbeutung einer schutzbedürftigen Person. Papa kann dem nicht mehr zustimmen. Sophie hat Zugang zu helfen. Sie hat ein genutzt zu kaufen. Renate weint, aber sie weint nicht Klaus. Nicht die 26 Euro, sie weint Sophie. Melde sie nicht, sie ist deine Schwester. Ich schaut mein Mutter an, die Frau, die eine Tochter als gegeben hat. Sie ist die Schwester, die 180 Euro bekam und trotzdem nicht aufgehört hat zu nehmen. Ich verbracht das restliche Wochenende am Küchentisch. Ich entwarf die Vorsorgevollmacht, die patientem Verfügung, einen Treuhandvertrag für das Haus. Ich rief die Kreditkartengesellschaften und entfernt Sophies Namen von allen 3 Konten. Ich sprach mit der Bank wegen der Umkehrhypothek.
Verhandelt ein Zahlungsvereinbarung für den fälligen Kredit. 52 Minuten in der Warteschleife. Jeden Cent wert. Als ich auflegt stand Renate in der Tür, du weißt das alles, why? Weil ich 10 Jahre damit verbracht habe Menschen zu schützen, deren Familien sei ihrem Stich gelassen haben. Sei sagt zusammen, ein klein unwillkürlich Bewegung. Sophie torcht am Sonntagmittag auf, ohne anzurufen. Sei sah mein Unterlegen, sah den Stornierungsbescheid mit ihrem Namen und Erstat. Du hast mein Kart gesprächt. Papas Kart, der Papa der kein Einwilligung mehr geben kann. Das ist nicht so wie es aussieht. Ich heb dir Brechnungen Sophie Ged Butchung Geds Datum jeden Euro. Tobias Sass im Wohnzimmer scheinbar in seine Arbeit vertieft. In Wirklichkeit hörte Geds Wort. Sophie schnappt ihr Schlüssel. Du kommst nach 6 Jahren und entscheidest heire einfach alles. Jemand muss es tun. Sei nalt die Tür zu. Klaus zuckt in seinem Sessel zusammen. Straight de, klang wie ein Kind, ich mag keinen straight. Bridget riefe Benzen. Ich hör, dass Sophie ausgeflippt ist. Sei ist gegangen, bever ich fertig war. Lena, dein Mutter hat dich zu Weihnachten eingeladen. Sei sagt mir ich soll fragen, weil sei selbst zu stolz ist. Ich sah Tobias vom Sofa ausen, hob die Augenbrauen, für die Unterschriften brocht ich Eugen, freiwillig unterzeichnend, Familien in Gehereid, were kommen. Heiligabend in Hannover, Tobias fuhr. Ich saß mit der Map auf dem Skoss. Vor so Jevel macht Patient Verfügung Truhendvertrag, alles was Klaus vor Jahren het vorbereiten sollen. Der Tisch war gedeckt für 7. Klaus im Kopfend frisch rasiert fleinel him die Gebugelt, lechelte Leon, nannt Bridget beim richtigen Namen, nannt Sophie Schatz, nannt Mitch Freilin. Were Essen, Onkel Peter redet über Fußball, Tobias und Bridget unterhielten sich über Schulbücher. Renate fühlt Gläser nach die Skon voll wehen. Sophies Freund Markus versucht die Stimmung zu halten. Erhält ein Geskicht über ein Versicherungspolice. Bridget lacht, Tobias nickt höflich. Unter dem Tisch lehnt mein Mappen meinem Stuhlbein, bereit. Sophie wartet nicht bis zum Dessert. Ich find's schön, dass du endlich wieder de bist, Lena, casual geladen, besser spät als nie oder. Ich ass weiter, besser spät als nie, das sag ich meinen Mandanten auch immer, über Nachlassplanung. Bridget hustet in ihrer Serviette. Sophie stellt ihr Glas ab, das dritt, der Klang war schärfer als nötig. Weißt du was, ich sag's einfach, alle denken is sowieso. Sei ist 6 Jahre weg Jewissen. Papa word kranken sei kommt als ersts und spert Konten gibt Immobilien spielt die Heldin. Du hast dies Family verlassen, Lena, du hast sei verlassen. Das Schweigen war vollständig, man hört das Ticken der Wanderer. Klaus short unsicher, straight lies fast kindlich. Ich foltit mein Besteck auf den Teller, stand auf, ich korrigiere ein paar Dinge, dann zeig ich juch worum ich heire bin. Ich holt die Map, legt sei neben den Weihnachtsten auf den Tisch. Erstens, ich heb dies Family nicht verlassen, mir word ein Rucksack gegeben und gesagt die Welt gehört mir. Ich heb des ernst Gentleman. Ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich juch beim Wort nehm. Markus lehnt sich zurück, Bridget nickt kaum sichtbar. Zweitens, ich heb Papas Kreditkarte nicht gesprächt. Ich heb dafür gesorgt, dass Papa der kein Einwilligung mehr geben kann, nicht weiter ausgenutzt wird. Ich leg die Brechnungen auf den Tisch. 26,000 Euro, 6 Monat, aus Köln, nicht ein einziges Lebensmittel. Markus rückt seinen Stuhl lotlos 6 Zentimeter von Sophie weg. Du übertreibst, ich heb die Beleg Sophie, Geds Eil, Geds Datum. Ich öffnet die Map. Mama, ich leg den Stapel auf denselben Tisch, auf dem mir einst ein Rucksack hingeschoben worden war. Ich heb alles vorbereitet, was Papa vor Jahren het haben sollen. Was so Jevel macht, du kannst finanziell Entscheidungen für Papa treffen, solange es nicht mehr kann. Ich bin als Vertreterin eingetragen, falls du ausfällst. Patient Verfügung, Papas medizinisch Wunsch, so wie du sei mir letzt Wochenend beschrieben hast, alles dokumentiert. Truhendvertrag, das Haus word darin gesichert. Sollt Papa Gemmels Pflegelestungen benötigen, kann das Haus nicht zur Rückforderung herangesigen werden. Und ein Zahlungsplan für den Kredit, 18 Monat, geordnet.
Ich schloss die Mappe. Das alls marsch ich pro bono, while trotz lem main Vater ist, und while jemand in dieser Familie an die Zukunft denken muss. Bridget stand auf, ich besuch die Unterschriften, Onkel Peter, ich auch. Renate short auf die Dokument, auf den Treuhandvertrag, auf die Ironie davon, dass die Tochter, die nichts bekommen hat, jetzt das Fundament bot. Ihre Hand zittet, aber sei unterschrieb. Drei Wochen später wehen a led Dokument eingereicht. Das Haus war ihrem Treuhandvertrag gesichert, die Bank hat dem Zahlungsplan zugestimmt. Sophie hat keinen Zugriff mehr auf Klaus Konten. Wir watchen nach Weihnachten kam ein Überweisung. 3.8 Euro, erster Anteil, im Verwendungszweck stand ein Wort, sorry, kleingeschrieben, kein Punkt. Renate rief mich seit dem jeden Donnerstag 19 Uhr. Wir redeten nicht über die Vergangenheit. Wir redeten über Klaus' Medikament. Über sein guten Tag, wenn sich an den Namen des Hunds erinnert, den sie 1995 hatten. Über sein schlechten Tag, wenn nachts Aufstand an zur Arbeit wollt, die seit Jahren nicht mehr hat. Ich nahm jeden Anruf entgegen. Nicht weil ich alles versehen hat, weil abheben die Grenz war, die ich mir gesetzt hat. Ich bin Ihre Anwältin. Ich bin die Nachlassplanerin. Aber ich bin nicht mehr das Kind, das so tut, als wäre der Rucksack nicht gewissen. Renate akzeptiert das. Sie drängt nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben respektiert mein Mutter ein Grenz, die ich gesiegen hat. Januar Klaus Geburtstag, 65, Tobias und ich fuhren nach Hannover. Ich bracht einen Karatenkuchen von unserem Stammcafé. Klaus erinnert sich nicht an unsere Hochzeit, aber erinnert sich, dass Karatenkuchen liebt. Manch Dinge sitzen tiefer als die Erinnerung. Nach dem Essen saß ich neben ihrem Wohnzimmer. Der Fernseher war aus, Klaus nahm mein Hand, sein Griff war warm, ruhig, fester als ich erwartet hat. Du hast das gut gemacht, Mädchen. Wir wert klar wie Glas. Sah mich an, und erkennt mich. Dann war wieder weg. Sein Augen wanderten zum Fenster. Sein Hand blieb in meiner. Aber der Mann hinter dem Griff hat sich zurückgesiegen, dorthin, wohin geht, wenn die Gegen wort zu schwer word. Ich hielt sein Hand, ich weint nicht, ich ließ einfach nicht los. Auf der Heimfahrt legt Tobias sein Hand auf mein Schulter. Die Autobahn war dunkel. Flatsch. Deutschland streckt sich in a Richtung wie ein Versprechen, das niemand ausgesprochen hat. Ich dacht früher, der Rucksack war ein Streif. Ein leeres Urteil von einem Vater, der nicht glaubt, dass ich ein Investition wert war. Aber wie leicht war das einzig, was mein Vater mir wirklich geben konnt, einen leeren Behälter. Und die Erlaubnis eigen selbst zu fühlen. Das ist mein Geschichte. 16 Jahre ein Rucksack und ein Stapel Dokument, der ein Familie zusammenhielt, als nichts anderes mehr konnt. Wenn du jemals die Einheit warst, die aus dem nichts alles aufgebaut hat, und dann zurückging, die zu retten, die dir nichts gegeben haben, dann weißt du, wie sich das anverhält. Schreib mir in die Kommentare, abonniere den Kanal, und pass auf dich auf.